Yes, welcome back to the 34th session of the text enhancing language for BCom students. And this session will continue on the chapter 3, What Makes People Unhappy. It's a conclusion part of all the discussion which we made in last two sessions. So here in this session, we'll get to know what the main intention of the writer or the author who written this essay, on which theme it concentrates, and some difficult words with its meaning, and has MCQs and the reference part. So conclusion part. Here, once again, I want to make the point that unhappiness is the result of wrong perceptions, which is mainly uh, said by the author Russell. Yeah, wrong perceptions. Wrong perceptions, uh, what it includes was mistaken identities, mistaken views of the world, mistaken ethics, mistaken habits of life, leading to destruction of that natural zest and appetite for possible things upon which all happiness, whether or of men or animals, ultimately depends, was in a way said by author in the text. Okay, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆತುರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದೆಲ್ಲದು ನಾಶವಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್. And he also says ironically that in the beginning that enjoyment in holiday time is illegal ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಅ ಲಾಟ್, ಟು ಲಾಫ್ ಅ ಲಾಟ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ತುಂಬ ನಗಾಡಿದ್ರೆ ಅಳ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಗಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. So thus the sense of happiness lies in the individual. Okay, how we realize the things, how we involve ourselves in the one's activities or understand the life that makes us to feel happy. Otherwise it's just a state of mind ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ರಸಲ್ ಸೇಸ್ ನೋ ಒನ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಒನ್ ಶುಡ್ ಅಚೀವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿ ಕೋಟ್ಸ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ weary of earth and laden with my sin. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕಂಡ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ he realized himself that it's not the way to lead the life. I have to come over from this. For this, what should be done? And means he don't want to become a miserable specimen ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ he gradually started to be indifferent to himself, and he started to give lots of attention to the external objects. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡದೆ he started to give interest in external objects, the state of the world, various branches of knowledge, individuals for whom I felt affection ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ self-observed people are tend to be unhappy. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ, ನಾನೇ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ನಡಿಬೇಕು, ನನ್ನದೇ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ದಷ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ಮೀನ್ಸ್
ಫೆಲ್ ಇನ್ ದ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಕೋರ್ಸ್ ಔಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಷನ್ ದ ಸಿನ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸಿನ್ನರ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್. ಸೊ ಆ ಸಿನ್ನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿ ಗೋಸ್ he follows some religion, and he follow some practices to come out from that state of mind. ಆದರೆ he never in the pursuit or in the race of becoming a sin free person, ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ನಾರ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲವ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಇದು ಅವನನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡೋವಂಥದ್ದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ maniac person is like he is obsessed with love for power, vanity. So he want to achieve great things in his life, but he can't. So that will lead to unhappiness. ಇದನ್ನೆಲ್ಲದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ some other things which make you feel light and happy. Not means don't think too much on yourself, your life, your related things. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡೋಣ, ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಬದುಕೋಣ, ಬೆರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಇದು. More than society, it's the individual who is a cause for one's happiness. ಅವರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ, ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ another one thing, this ಒಂದು ಪ್ಲೆಷರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು, ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು, ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ಇದು ಮಾಡೋರು, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಂಕನ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಏನೋ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಆ ದುಃಖನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ means give a way for eternal happiness, but for the time's sake, especially the modern generation people are doing it, but it's not the proper way to find the happiness ಅನ್ನೋದು ಅವರ ವಾದ. It's an attempt made by the writer to make you know what you should do to be happy in your life, apart from indulging in all such things. Okay, it's not a permanent solution for gaining happiness. Okay, intoxication is not a permanent solution for gaining happiness, is the one thing which he makes out in the last conclusion part. So whether I can help him to realize this wish, I do not know, but at any rate the attempt can do no harm ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ತಂದೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೀಪಲ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಸ್ಸೆ means talks about materialism and happiness. Okay, or materialism versus happiness ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ into our work, into our means some what a kind of thing which is not so necessary to indulge in ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಜೀವನ ಇಡೀ ಒದ್ದಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ,
ಇನ್ನೇನೋ ಮನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. And happiness is a state of mind, of course. This is why he says most reasons for unhappiness is our psychology, ಅವರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಬಡವರಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This is what which is there in the text. So these are the words, difficult words. You have to uh, read and get to know the meaning of it, to uh, know how it is used in the text and what it conveys. So these are the MCQ part. So where you come across this questions like how to acquire happiness. How to acquire happiness is by indulging yourself in the external activities or having external interest. Then how many kinds of self-observation Russell mentions? 3. Okay. Then Russell got the Nobel Prize in 1950. So Napoleon is an example for whom? Megalomaniac. So a person who loves to have power. Then drunkenness is an example for all the above: temporary happiness, negative aspect, intoxication, everything. So this is what comes in the uh, session, and it's the conclusion part of the chapter 3, that is what makes people unhappy, where the Russell listed out many various reasons for unhappiness and also hints how one should change his or her interest to find out happiness in his or her life. Okay, so refer the text, read it out thoroughly, and get to know more things. Thank you.